Hello children, I warmly welcome you all to tuition.lk website. Today also I came with another new lesson. Can you tell me the name of the lesson? The topic is on the board. So today we are going to learn about good practices. කියන්න බලන්න පුතේ මොනවාද හොඳ පුරුදු? ඔයාලා හොඳ පුරුදු විදිහට කරන දේවල්. Right, from you wake up, right? Early in the morning you wake up. Then you have to do so many things during the day. So while you are doing these things, you have to engage in so many good practices. අපි පුරුදු කරගත්ත හොඳ පුරුදු ටිකක් පුතේ අපේ ජීවිතයට එකතු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අපි අද බලමු ඒ හොඳ පුරුදු මොනවාද කියලා. ඔයාලා උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳලා රාත්‍රී නිින්දට යනකම් ඔයාලා තුල ඔයාලා වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ ගුණාංග මොනවාද කියලා බලමු. පුරුදුත් අපි ඒ අතරම බලනවා. මොනවාද ඔයාලා හොඳ පුරුදු විදියට තමන්ගේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. Right. Okay. Now I am going to discuss about the everyday actions, everyday activities you do, right? What are the things you do every day? Now tell me, look at the picture and tell me what are you doing from the morning, okay? Yes, in the first picture, it says get up. You get up in the morning. Then what you have to do? Next picture, it says brush your teeth. Brush your teeth. Right? Then it says wash your hands. Wash your hands. Then the next picture says take a bath. Take a bath. And the next picture, it says have breakfast. Right? Have breakfast. And the last picture says go to school. And now these are some everyday activities. At the same time we can say they are good practices. නේද? අපි අපේ ජීවිතේ හැමදාම උදේ ඉඳලා කරන දේවල් වලින් හොඳ දේවල් ටිකක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. නරක දේවලුත් තියෙනවා. හැබැයි අපි නරක දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. right? දැන් හිතන්න ඔයා ගැන කතා කරනවා කියලා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? right? Right, now look at the picture and tell me a sentence about yourself. මම උදෙන්ම නැගිටිනවා නේද? කොහොමද කියන්නේ? I get up. You can say I get up early in the morning. Right? So you can add some more words to the sentence. I get up early in the morning. මම උදෑසනම අවදි වෙනවා. Right. Then what do you do? I brush my teeth. Now the picture says brush your teeth. Then I say I brush my teeth in the morning and at night. ඒකත් කියන්න ඕනේ නේද? උදේ විතරක් දත් මැදලා මදි. ඔයාලා රාත්‍රියටත් දත් මදින්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? I brush my teeth in the morning and at night. Okay. Then wash your hands. ඔයාලා දන්නා මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා? Right? Wash your hands. ඔබගේ අත් සෝදන්න. ඒතකොට ඒක කොහොමද කියන්නේ? I wash my hands very often. Very often. මම නිතර මගේ අත් සෝදනවා. Right? I wash my hands very often. Right? Then yes. Next picture, take a bath. කියන්න බලන්න ඔයා දිනපතා නානවා. කොහොමද කියන්නේ? I take a bath every day. I take a bath every day. Right. Then ඔයාලා උදෑසන ආහාරය හරිම වැදගත්. ඒතකොට කියන්න බලන්න මට ඔයාලා උදෑසන ආහාරය ගන්න කීයටද කියලා. අපි හිතමු උදෑසන ආහාරය දැන් ඔයාලා පාසල් යනවා නම් you have to take your breakfast early in the morning. So you can say I take my breakfast at 6:30 a.m. or 6:30 in the morning, right? ඒතර අපි කොහොමද කියන්නේ? I have my breakfast at 6:30 in the morning. I have my breakfast at 6:30 in the morning. මම උදෑසන ආහාරය 6:30 වෙනකොට ගන්නවා, right? Then you can say
you have to add something for this one. Go to school. Now, tell me at what time you go to school, right? You can say, I go to school at 6:45 in the morning, right? Or you can say, I go to school at 7 o'clock in the morning. මම උදේ 7 වෙනකොට පාසලට යනවා. මම 6:45 6:45 වෙනකොට පාසලට යනවා. So these are some good practices, right? You have to practice every day. You have to take your breakfast on time. You have to brush your teeth twice, right? Then you have to wash your hands very often, and you have to use soap, right? You have to use soap and you have to wash your hands. Then you have to you must have a bath every day, right? So these are the good practices we are talking today. Okay, now we have another activity, so let's see it. Right. Now there is another practice you have to practice. Okay. මොකක්ද මේ ප්‍රැක්ටිස් එක? මේකත් පුතේ අපි පොඩි පන්තිවලදීත් කතා කරා magic words නේද? මොනවාද මේ magic words කියන්නේ? Manners, magic words. දැන් මෙතන අපිට පෙන්නන්නේ අපේ manners, අපේ හොඳ පුරුදු. මොනවාද හොඳ පුරුදු? So these are the words you have to use very often, right? මේ වචන ටික ඔයගලගේ වචන ගන්න ඔයාලගේ vocabulary එකට නිතර එකතු කරගන්න ඕනේ වචන ටිකක්. මොනවාද? Please, කරුණා කරලා. I'm sorry. මට කනගාටුයි. Excuse me. මට සමා වෙන්න. Thank you. ඔබට ස්තුතියි. May I? මම කරන්නද? Right? ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. මම කරන්නද? මම යන්නද? May I? එහෙම කරන්නද? Right? Okay. Now, what are the instances you use these magic words, right? Now, if you are asking a help from somebody, right? How do you ask? Please help me. You can't say just help me. There will be no one to help you if you ask that question like that. If you ask, please help me, then all will be there to help you. So it's a very nice word. You have to use that word very often. Please. Okay. Then, if you have done something, some mistake, right, without knowing, without your knowledge, if you have done something, you have to say, I am sorry. නේද පුතේ? අපි යටින් නොදැනුවත්ව හරි වැරද්දක් වුණොත් අපි ඒකට හැම වෙලාවෙම සමාව ගන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒකතර ලස්සන වචනේ අපි පාවිච්චි කරන? I am sorry. කාගේ හරි දෙයක් අපි අතින් වැටුණොතින්, කාගේ හරි කකුල පෑගුණොතින් නේද? ඒ වගේ තැන්වලදී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ I am sorry. It's a very nice word, right? Okay. Then we have another magic word, excuse me. සමා වෙන්න. හරිම ලස්සන වචනයක් ඒකත්. Now, what are the places you use that word, right? Now, two of your adults or two of your teachers are talking together, right? And you also want to have a talk with the teacher, right? So when you go there, when you go near the teachers, you have to say, excuse me, teacher, right? You have to ask permission before talking to them, right? නිකම්ම ගිහිල්ලා කතා කරනකොට පුතේ ටීචර්ලා දෙන්නෙක් එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටියෝ දෙන්නෙක් කතා කරගෙන ඉන්නකොට නෑ අපි එහෙම කරන්නේ නෑ අපි මොකද්ද කරන්නේ ළඟට ගිහිල්ලා චුට්ටක් හිටගෙන ඉඳලා පොඩ්ඩක් එයාලගේ අවධානය අපිට ආවම අපි කියනවා excuse me teacher, excuse me auntie or excuse me uncle කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. It's another very good manner. Okay? Right. Then තව මොනවාද excuse me කියන්න පුළුවන් තැන්? පන්ති ටීචර් ගන්න ඉන්නකොට ඔයා පන්තියෙන් එළියට ගිහිල්ලා එනකොට ටිකක් පමා වෙලා. ඒතර ඔයා කෙලිම පන්තිර එනවද කඩාගෙන? නෑ. එහෙනම් ඔයා පන්තියට ඇතුල් වෙන්න කලින් කොහෙද ඉන්න ඕනේ? පන්තියේ දොරටුව ළඟ ඉඳලා ටීචර්ගෙන් අවසර ගන්න ඕනේ පන්තියට එන්න. මොකද? ඔයා යන්නේ ටීචර් ඩිස්ටර්බ් කරන්න, right? So you can't disturb teacher like that. So you have to take permission before entering the classroom. There you have to say, excuse me teacher, may I come in? So you can use the word may I there, right? මම ඇතුළට එන්නද? හරිම ලස්සනයි පුතේ මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන ළමයි හරිම ප්‍රසන්නයි. We all like the children who are using these magic words.
So at the same time, you have to say thank you whenever your friend helps you, and whenever your parents do a favor for you, right? Then you have to say thank you, Amma, thank you, Tata. You have to use it very often, right? කවුද මට මං වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න උදව්වක් කරන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අන්නේ වචනය thank you කියන එක. May I කියන එකත් එහෙමයි. අපි අවසර ගන්නවා right? Teacher, may I go to the washroom? Teacher, may I go to the canteen? Right? May I drink some water? මම වතුර ටිකක් බොන්නද? නේද? තව මොනවද අහන්න පුළුවන්? May I come in? නේද? අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ මම ඇතුළට එන්නද? හරිම ලස්සන වචනයක් තමයි ඒ වචනයත් may I මම එහෙම කරන්නද? Right? Okay, so we have another activity. So let's have a look at. Right, now here again we have some manners, good manners. Okay, what are the things that in the picture? So I will explain it in English and Sinhala. Here actually you have to practice these things. මේ පාඩම තියෙන්නේ පුතේ ඔයගලගේ ජීවිතේට මේව එකතු කරගන්න. මේක හොඳ පුරුද්දක්. එහෙනම් මම මේ පුරුද්ද මගේ ජීවිතේට එකතු කරගන්නවා කියන තැන ඉඳලා තමයි ඔයාලා මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න. නිකම්ම ඉංග්‍රීසි වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා එහෙම නෙවෙයි, right? So we'll see what are the good manners, right? In the first picture, be a good friend. හොඳ යහළුවෙක් වෙන්න. So how can you be a good friend? Can you disturb your friends and be a good friend? No, you can't. Then you must not disturb others, right? So then only you can be a good friend. හොඳ යහළුවෙක් වෙන්න. Next picture. Don't yell. Speak softly. Don't yell. Yell කියන්නේ පුතේ බෙරිහන් දෙනවට. Don't yell. බෙරිහන් දෙන්න එපා. කෑ ගහන්න එපා. පන්ති කාමරේදී විශේෂයෙන්ම නේද? Don't yell. Speak softly. සෞම්‍ය විදිහට කතා කරන්න. So that is the next good manner or next good practice we have to add to our life, right? Then you can say there is a grandmother and a girl, right? Now what is she doing? She is helping the grandmother, right? So she helps others. අපිට කියන්න පුළුවන් අනිත් අයට අපි උදව් කරන්න ඕනේ. Help others, right? Okay. Then the picture in the corner, you can see there's a boy and he is having a cough. Cough කියන්නේ පුතේ කැස්සක් එනවා නේද? එතන මොකද කරන්නේ? Cover your cough and sneeze. Sneeze. Cough කියන්නේ කැස්ස, sneeze කියන්නේ කිඹුහුන් යනවා කියන්නේ අපි. So that is called sneezing. Okay? So whenever you have to have a cough or sneezing, you have to cover up your face, right? You have to take a tissue or a handkerchief and you have to cover your cough and sneeze. So it's a very important habit or a manner. Okay. Then we have another picture. You can see there is a girl holding an umbrella and there is a small puppy near her. So what can you say about that picture? Be kind. Be kind. කරුණාවන්ත වෙන්න. නේද? ඔබ කරුණාවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අනිත් හැමෝම ආදරේ වෙන්නේ. So the meaning is be kind. කරුණාවන්ත වෙන්න. Right. Then you have another picture here. You can see two children are there, a girl and a boy. And a boy is giving an ice cream to the girl, right? So what are they doing? They are sharing, right? එයාලා බෙදා ගන්න අපිට කියන්නේ තමන්ට හම්බ වෙච්ච වැඩිපුර දෙයක් තියෙනවා නම් අපි අපේ යාළුවත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. So it is called share කියන්නේ බෙදා ගන්නවා, right? It's again a very good practice. Then we have another picture. You can see a boy is raising his hand. So whenever you want to ask a question from the teacher, you can't just ask. First you have to raise your hand, right? Then the teacher can understand that you are going to ask a question and she will be giving you the permission to speak, right? So it's a very good practice, very good manner. Before speaking, you have to raise your hand. අත ඔසවා
කතා කිරීමට අවශ්‍ය බව ප්‍රකාශ කරන්න. Raise your hand. Then you have another picture. Right now, the things we spoke earlier, you have to use please and you have to say please and thank you very often whenever it is wanted, right? අපිට අවශ්‍ය හැම වෙලාවකම කරුණාකර සහ ඔබට ස්තුතියි කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, right? Please and thank you. Then the other picture you can see two children are there and they are exchanging something. So they are greeting actually. Right? In the morning you greet as good morning. Right? In the afternoon you greet as good afternoon. Then in the evening you greet as good evening. Then at night when you go to sleep you say good night. So these are the greetings you have to add to your life. Okay? Then you can say have a nice day, have a good day, right? When you depart. කවුරුහරි හම්බ වෙලා එනකොට have a nice day, have a good day කියලා greet කරන්නත් පුළුවන්. greet කරනවා කියන්නේ පුතේ අපි මොකද්ද අපි පසසනවා අපි ආචාර කරනවා. ඒ ආචාර කිරීමේ විදි තමයි අපි ඒ කතා කළේ. Then again you can see there are some children and one girl is reading something and the others are listening. So here it says be a good listener. Be a good listener. හොඳ ඇහුම්කන් දෙන්නෙක් වෙන්න. එතකොට ඇහුම්කන් දෙන කෙනා කෑ ගහනවද? No, he doesn't shout, right? He is a good listener. හොඳ ඇහුම්කන් දෙන්න. He doesn't shout and he is listening. Then the other thing is you can see the girl and a boy are cleaning, right? So we have to clean our environment. Clean up, right? We have to do clean up every day, right? Then you can see there's a slide and some children are playing on it and there you have to take turns. අපිට මෙහෙමයි එක ළමෙක් ඉන්නවා හැම වෙලාවෙම එයාම තමයි ස්ලයිඩ් එකේ පදින්නේ. දැන් ඔයගලන්ටත් මෙහෙම ළමයි හම්බෙලා ඇති. ඒක හොඳ පුරුද්දක්ද? නෑ. It is not a good habit. You have to take turns. Now if you go to play then you have to finish it and you have to give the turn to another child, another friend of yours, right? එතකොට තමයි පුතේ turns ගන්නවා කියන්නේ. මගේ වාරය ඉවර වුණාම මම තව කෙනෙකුට වාරය දෙන්න ඕනේ. So we call it take turns. Okay? Then the other one you can see the boy, there is a boy and he is yelling and he is crying actually. Why is he crying? Be careful with tools, right? Whenever you make use of some tools කියන්නේ පුතේ උපකරණ. උපකරණ you පාවිච්චි කරනකොට හරියම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Be careful with tools. පරිස්සම් වෙන්න මොනවාත් සමග වැඩ කරනකොටද උපකරණ සමග වැඩ කරනකොට. Then the last line we are talking, there we can see a mother is giving an advice to her son, right? Do not interrupt. Now if our adults or if our parents are having a very big discussion, so we must not interrupt. Interrupt කියන්නේ පුතේ බාධා කරනවට. කෙනෙකුට බාධා කරන්න හොඳ නැහැ. It is not a good manner, right? So here it says do not interrupt. බාධා කරන්න එපා. Then we can see a boy is standing near the color lights and that boy wants to cross the road, and if he wants to cross the road he has to press the button there, right? He has to press the button and he has to obey the traffic lights, traffic rules, right? He can't just go and cross the road. Neither. අපිට පාර පයින්නකොට අපි අනුගමනය කළ යුතු නීති රීති ටිකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? Follow rules. නීති අනුගමනය කරන්න. Even at school you have to follow rules. Even on the road you have to follow rules. Even at a public place. ඕනෑම පොදු ස්ථානයකදී ඔයාලගේ නීති රීති අනුගමනය කරන්න ඕනේ. And the last one is we can see some students are standing in a nice queue, right? And a teacher is there and she is telling something and all the others are in a queue. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලන් පුතේ පොලිමක් විදියට ඉන්නේ. එක්කිනා මත රැඳෙන්නේ නැතුව එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ නැතුව you have to be in a stand in a queue.
පෝලිමකට හිට ගන්න. පිළිවෙලින් හිටගෙන ඉන්න තමන්ගේ වාරය එන්නකම්. So these are very good things that you have to add these things to your lifestyle, right? Then only you can be a good girl or a good boy, right? අපේ ඒ පාඩම අද මෙතනින් ඉවරයි. තව අලුත් පාඩමකින් අපි ඊළඟ දවසේ මුණ ගැහෙමු. So until then, stay with us and we will meet with another new lesson next day.